Good afternoon Kenya, this is Kenya News Alert. Karibuni tena kwenye show ya Sema Nasi live, okay? Na kusema nasi unachukua nambari iliyopo kwenye screen yako, unachukua hiyo namba, unatupigia sie, unatutumia message na basically just use that number, okay? And then I'm your host, House of Zulfa. Welcome. And let us get to meet my. Thank you so much. Yes. Hatuwezi subiri maliza kuintroduce so lazima tu kujintroduce as fast as possible. Anyway, thank you so much guys for joining us, and I really welcome you. Hello Zulfa, was your break? When you ask me how my break was, my break was really good. So, just really good. So, nah, I hope yours was good too. Yeah, it was cool. I can't complain. I heard you talk and talk. Yeah. I heard you talk for, I'm gonna say for 80 minutes. Now, 80 minutes. Now, watu wangu nawapenda sana sawa. Mr. Kalonzo Msioka aliweza kuzungumzia kile kiti sawa, because yes, he has an opinion. Yes, he has an opinion about everything. Sindio? He has an opinion about he knows Mr. Raila. Wamefanya kazi na Mr. Raila for a very long time, and aliweza kutoa opinion. Sindio? Ningeweza kupenda utusome hiyo opinion yake, then tuingie kwenye huo mjadala. Anasema if they are suggesting that Raila Odinga become prime minister, then they do not know him. According to him, he won the election, and now you want him to become prime minister to Ruto. What will you be saying to the country if they are suggesting that Raila Odinga became prime minister, then they do not know him? According to him, he won the election, and now you want him to become prime minister to Ruto. What will you be saying to the country? Yes. You know, like let us go step by step, sindio, to that. Even though if they're suggesting Raila, that Raila became prime minister, then they do not know him. According to him, he won the election, and now you want him to become prime minister to Ruto. What will you be saying to the country? And let me tell you, Sawa, according to Mr. Raila, and according to the people of Mr. Raila, I don't know because I wasn't counting the kuras. Sawa, he won. He won. He wins every time, and it is rigged every time. Sindio? Wajami nilisikiza hiyo story, and I'm gonna ask the same question. Hata wewe hapa. Sawa? Ibaki ya kwamba we were competing on something. Who's gonna be the host of what show? Na ushinde. Maybe the other team says it is Felix. Sawa? And then all of a sudden, inabaki ni Zulfa will become the host of that show. Sawa? Alafu sasa ibaki, but you will be like my guest ama my co-host. Will you ever accept that? Na yeye kukubali cho kiti itakuwa ameonyesha watu nini? Una understand? Sawa? Unaambiwa na Abdi Ngurusi that Raila has betrayed the political aspirations of our children to save Kasongo. What would you say to Abdi Ngurusi? Because me, on my opinion, acha nikwambie kitu. Ile moment Mr. Raila, and I have nothing against Mr. Raila, please. So I don't want the judge hapa ibaki another way, sawa? Yes. And but please, let us maintain peace kwa shots. Una get? The thing is, Mr. Raila, the moment that he accepts to become prime minister, ai, hata yeye mwenyewe atakuwa anaambia nini watu? Do you remember many Gen Zs were behind him yesterday? Yes?
and many of them died believing and following him because he had said amebiwa, and we were like, this is Baba, let us go. So any moment anakuja aseme eti nimekubalia kuchukua kiti cha kuwa prime minister, kama ana support Fiti, ya support Ruto, but no, let him not bend. Let him not bend. Akae tu hivyo. Please. Akae tu hivyo. Yes. What will it mean? When you accept, how many times have you accepted to serve someone that apparently you defeated on the elections? So right now, why are you saying yes to this person? Ebuji Bungurusi, Asema Raila has betrayed the political aspirations of our children to save Kasongo. And Mimi Apo Asema yes. I'll say yes. Yes. The way Mr. Raila flipped on us, flipped that script on us, you just take over. My sister, you know, at some point, we really need to be very careful when it comes to political matters. This because politics are one of the most influential and delicate issues that could even bring the country down. Now that let me tell you, Kalonzo added by saying that those pushing the notion do not know Raila at all, adding that it is also unconstitutional to have such a position, meaning they don't know Raila at all. For those who are proposing this issue, let me tell you, when it comes to matters like this, and you find a sensitive politician making such a compliment, right? It is very, 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 very much serious, and people really need to take this thing into consideration. The former vice president said that he hopes Raila Odinga does not join President William Ruto. Meaning, they know what is the real face of this guy, despite the real face we can do what we can see physically. Raila Odinga, yes, amesaidia Kenya sana. This guy has totally contributed to the society, but the fact that now it has become to a moment whereby everything has gone wrong, and there is no any other option, right? To maybe maintain that dignity in politics. I maintain decorum. Let me tell you, I maintain decorum. Abaki tu hivyo. Hata hapa kuna Nicholas Opio anasema ya kwamba Raila akidhubutu hilo kiti ataamini maisha yake ya kisiasa itakavyokuwa, atachukiwa hadi kifo chake. And I can say that is true. Mimi I would tell just Baba Fiti, I don't say no, we support who you wanna support, so because that is you, get. But do not, please, do not take that seat. Just maintain what you are and where you are. Just be Apple. We see you serving under Ruto. We see you serving under someone who apparently rigged and stole kura zako, who made the Gen Zs go fight trying to remove this person, of which there were many things they were fighting for. But the one thing is that they were like tukona baba. Unaona? And then you changed on us and you kept quiet and you went ahead and your people were being given seats there. But please, right now, Fiti, AUC may happen, sawa? But you still got the brains. You are still that man, sawa? Do not, Mimi, okay, do not take that seat. You know, itakuwa political suicide. Unajua, like even Kalonzo amesema like that will be unconstitutional. Yes. We don't have that. We are not against that guy, but
Hata mimi nimekuwa fan wake kwa muda sana. Sawa my sister? Right? But it has come to the point whereby some of the issues are questionable. Wiper leader Kalonzo Msioka has loved off calls by a section of Kenya Kwanza legislators to form the position of Prime Minister and give it to opposition Raila Odinga. Right? Speaking on KTN News on Wednesday night, Kalonzo wondered what Raila would tell the people should he choose to accept the position if is created. Right? He went on to say that those pushing the notion do not know Raila at all. Just like as I said, Kalonzo insisted that it will also dent to the former Prime Minister's political standing. Right? There was a statement which was questioning, I think. Are they saying Raila Odinga to become Prime Minister? Then they don't know him. Yes, according to him and according to us, in the ticket with Martha Karua, they won elections, and now you want him to become Prime Minister. So serve under who? What will he be saying to the country? And that was the question, big question from Kalonzo. Hello guys, this is Kenya News Alert. Up to kuna number. If you have got a point you may maybe need to raise up, you can call that number WhatsApp. So Zulfa, according to their knowledge, they won that election, right? And therefore they are now going to be offered the Prime Minister office. What do you think is going to happen? Hapa unasoma i-comment la fayansa hiyo. Sawa? Abdi Ngurusi anasema to save his legacy, let Raila support Kalonzo who stood with him for 15 years. Raila used the blood of Kenyans to safeguard his political interests. Rao always negotiated for himself. Let me tell you, Abdi, you've put that thing, design kusiku put evil, but exactly what you've said. Kalonzo has been with him, and I know some of you say that Kalonzo is a traitor, that Kalonzo anaweza kuwa akona Gachagua at this moment and then the next moment ako place ingine. But there's one thing we have always known with Kalonzo: he has always stood behind Mr. Raila. He has always did everything for Mr. Raila. Na ule wakati yani Mr. Raila ataenda pale akubalie icho kiti. No, tunasema inaitwa political suicide. How do you do that? After, as you said, Raila has used the blood of Kenyans to safeguard his political... Yes, he did. And let me tell you, when you go back to it, it's not the first time he has done the same thing. In 1982, many Luo men died, many young Luo men died, trying to take the seats, trying to perform a coup, and he testified against others. Wanasahau majina yao ya wale wengine he testified against them and they were hanged by Moi. Zulfa, he always negotiates for himself. Zulfa, yes, there is a phone call here. Oh, sijui kama tunaweza mpatia nafasi. Hello sir. Hello. Yes, how are you? Yeah, I'm doing fine. What about you? We are fine, thank you sir. Welcome. Yeah, thank you. Naongea na Mumani kwa sauti jasa. Yes. Yeah, Copenhagen Media from Kisii County. Yes. Yeah, nashukuru ndugu yangu kwa siku ya leo. Yes. Hata ingawa jua ni kali sana lakini tunashukuru. Yes. Moja kwa moja ningependa kuingia kwa mjadala wa siku ya leo. Yes. Kulingana nimesikia katika nchi yetu ya Kenya former Prime Minister ambaye ni Raila Amolo Odinga. Yes. Yule ambaye juzi amewania kiti ya AU lakini akaangushwa. Yes. Nimesikia ya kwamba ni kama pia anatarajiwa ama wana propose serikali kuu ya UDA ama ya Kenya Kwanza ina propose kumpea Prime Minister katika nchi yetu ya Kenya, na pale ambapo tuko na Musalia Mudavadi kutoka familia ya Waluya. Yes. Wakati tunaangalia kwa undani, ndugu yangu mtangazaji, naona kama hapo tutakuwa na changamoto katika
katika nchi ya Kenya, pale ambapo tuko na ugumu wa maisha, pale uchumi iko imerudi nchi ya Kenya. Mbona kukuwe na ugumu na Raila ni mtu mwenye anaelewa siasa, ndugu yangu? Ni sawa kabisa, lakini si unaona sasa, ingekuwa hicho kiti ambacho Raila anaenda kupewa cha prime minister ilikuwa ni wasi. Ndio tulikuwa tunasema, lakini tuko na Musalia Mudavadi pale, watu wa kutoka Western, familia ya Western Waluya. Yes. Na wao pia wamerusha roho ya kwamba wako na mtu wao katika serikali. Sasa ikiwa kama wataenda kumpea, sasa Musalia Mudavadi pia ataenda wapi na Waluya watakuwa wapi? Waluya watakuwa imani namna gani? Watakuwa na imani namna gani na serikali? Sasa mimi nilikuwa nasema ya kwamba Raila Amolo Odinga amefanya kazi katika opposition nchi yetu ya Kenya kwa muda mrefu sana, miaka mingi. Yes. Na amewania katika kiti cha president, lakini Mungu acha asimama na yeye. Yes. Mimi kama Copenhagen nilikuwa nasema ni kama wanataka tena kutoleta amani katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu Musalia Mudavadi pia na yeye ako na watu wake. Pia Raila Amolo Odinga na yeye pia kuna watu wake ambao wanamtetea. Lakini mimi kama Copenhagen nilikuwa nasema ya kwamba wangewacha maji tulie kwanza. Baba apumzike. Aende akae atulie kwanza, aone ni wapi amekosea wa Kenya. Yes. Isikuwe ya kwamba Raila ameangushwa kutoka EU, amekuja mara moja tena pale, ameingia, anataka kuingia moja kwa moja kuambia president wa Kenya ambaye William Samoei Ruto tena umpe kiti aanze kufuruga nchi ya Kenya. Which means ya kwamba ni kama Raila Amolo Odinga anapembelezwa sana na Ruto. Sisi aone kama amewekwa pembeni, amewekwa karibu sana, ndio asipiwe upepo, asipiwe baridi. Yes. Ndio asiende kusumbua serikali. Sasa mimi nilikuwa nasema Raila apumzike kwanza. Musalia Mudavadi ambaye ni ma-DVD aendelee kazi yake. Akishamaliza mzee sasa MPA yakwe advisor, atakuwa anapeana mwelekeo mzuri, kwa sababu umeona juzi vile maandamano inafanya nchi yetu ya Kenya. Watu bado hawajatulia, nchi bado haijatulia. So wakifanya hiyo mchezo tu tena watafuruga amani. Utaona maandamano katika kutoka Western, na pale ambapo unaona natembea pia na yeye, si unaelewa natembea. Gavana wa Trans Nzoia vile ameshika Western Region kwa mkono. Yes. Wakijaribu kuteleza namna hivyo kuwaka ile mbaya sana. Sasa wewe unapendekeza kwamba if possible ni hicho kiti kia watu waachane na hiyo story kabisa. Okay, mimi kama Copenhagen maoni yangu ya siku ya leo ni kwamba Raila Amolo Odinga apumzike kwanza. Apumzike kabisa. Raila Amolo Odinga apumzike. Yes. Sasa siku hizi watu wamepoteza imani na mzee. Kwa sababu walikuwa wanasema hapo awali Kalonzo Msioka ndiye alikuwa watermelon, lakini tumepata Raila Amolo Odinga ndio watermelon katika nyakati hizi. Watermelon. Ndiye amekuwa watermelon. Sasa Kalonzo siku hizi sio watermelon. Si unaona sasa Kalonzo vile siku hizi ametulia. Yes. Na wakijaribu tu hivyo, na watu wa Western Region na wao pia wameinua masikio juu na mapua pia wanatekea, wanaona nini serikali inajaribu kufanya. Yes. So langu katika siku ya leo mzee atulie kwanza, na serikali pia nayo iendelee kupanga mambo mengine. Ione vile mafuta inashuka, vile chakula inapatikana, kila kitu ikue sawa, at least ndio waanze kufikiria maneno ya kupeana pia vingine. That is lakini kwa saa hii Musalia Mudavadi aendelee na kazi yake kulingana vile hali ilivyo. Musalia Mudavadi aendelee na kazi yake na asiguzwe. Yeah. Asipanduke. Hapo sasa. Thank you so much sir, we really appreciate. Sijui kama maybe uko na jambo jingine unaweza ambia wa Kenya. Jambo la mwisho, mimi kama Copenhagen kutoka Kisii County. Nilikuwa nasema Wakenya wenzetu popote pale mlipo. Wakenya wasimame imara. Wakenya wakuwe na msimamo wa kutosha. Ikiwa kama wamesema ni la, waseme ni la. Wakisema ni ndio, wanasema ni ndio. Wasiwe wakiyumba wakisikia ni pesa. Unajua hata ingawa wanasema pesa ufunja mlima, pesa ni sawa ndio.
ikishaingia huwa inapepeta na huwa inabadilisha watu kabisa. Lakini waweke maisha yao mbele kwanza, na msimamo wa kutosha, ndio nchi yetu ya Kenya itaenda mbele. Yes. Asanteni sana ndugu yangu, Mungu awabariki popote pale mlipo. Yes. Na watu wajue kazi ngumu ndio huwa wanalipa. Asante sana, tunashukuru ndugu. Asanteni sana. Aya, naona bado simu zinaendelea kukuja, sijui tumsikize na huyu anasema nini. Hello. Hello, Kenya News Alert. Yes, you're Nicholas. Nicholas, unatokea wapi ndugu yangu? Natokea Nairobi. Uko Nairobi? Nipo Nairobi, sehemu ya South B. Mimi nilikuwa nahitaji kusema vipi? Unajua Raila genius politician. Very genius bro. I give you a tick. So that man kwa kwanza amekuwa akisimama na wananchi. Vile ambavyo namjua, alipokuwa anaenda sehemu ya EU alikuwa na hesabu mbili. Kama wewe ni mwanasiasa lazima ukienda ukuwe na ile wakati utashindwa huko ukikuja ndio hiyo plan B yako ndio unaweza kuyatumia. So kile naona hesabu yake kwa saa hii atajificha kwa miezi kama 3. Atulie asikie ground vile ambavyo inavyoenda. Ground inavyoenda. Yes. So pindi ambapo akiangalia ground vile inavyoenda, yes, yeye hapo atatokea, alafu hakuna vile atasupport mtu. Mzee siku zote yeye siku atakosa kusimama nile wakati ameenda kwa kaburi. Yes. Na wakati atatokea atapiga hesabu, ataangalia hiyo group ya na Rigathi. Yes. Na angalie hii group nyingine ya Ruto, aone umati naenda sehemu gani. Yes. So hii group ya kina Rigathi wakiona ameingia sehemu ya Ruto na huko ameleta ile perception ya watu kuona kwamba ameleta Ruto ameanza kupendwa na wananchi. Yes. Watataka kumvuruta pande kwao. Sasa hapo ndo nasikia interest ya sasa. Hello. So ni kama network yako inasumbua, sijui kama unaweza simama mahali kuna network vizuri ndio uendelee kuongea ndugu yangu. Umenipata sasa? Nimekupata. So ndo nasema akiangalia hii sehemu. Yes. Ndo atajua interest yake itasimama wapi. Pale akienda sasa atawaambia mimi kene nataka nisimame na hii group yenu, coalition yenu. Yes. Kwa upande wangu force kende iko nyuma right. Yes. Kuna followers diehard. Yes. Kuna wale diehard wake tu diehard, hata yeye akienda watu watamfuata tu. So watamfuata mtu kama anasimama pigwe risasi kwa sababu yake. Si rahisi. So kuna those yes. So akienda kwa group hii yeye atasema me what I want, kwa sababu nasikia Sifuna anasema ODM lazima isimamishe mtu. Yes. So Raila anacheza game ya kukaa ndani na nje. So ameweka group ODM, kuna ile group wako nje ya serikali na kuna ile group iko ndani ya serikali. So huenda angekuwa anataka hii matamshi ya Sifuna wangekuwa kutoka katika chama ya ODM. Yes. Lakini sasa unaona wanakubaliana na mambo yake. Wanakubaliana na mambo yake kwa sababu ni SG wa chama. Yes. Kuhusu chama ya ODM. Yes. So that time kenye ameweka ataona sasa ile wakati atakuja, mimi nakwambia atakaa nje ya siasa, angalie vile mambo ground inachemuka. Yes. So ya wakati atarudi
ataangalia kuna ile group ilikuwa inataka kai kwa serikali na kuna ile kikundi ambayo ilikuwa inataka nje ya serikali. So atataka ataona ile group yenye iko na uzito, atasema vile naona ataenda kwa hii kikundi ya kina Sifuna, kama iko na ya kina Sifuna, Wino, kina Orengo. So hii sehemu mwingine safari ya kwanza utaona itakuwa kunji kama ya karanga. So hapo ndo ataanza kuingiana na watu na wafuasi wake. Mzee hawezi kosa umati, mzee ako na wafuasi. Yani ule diet, ndo ule mwanasiasa ambaye ako na wale diet. So kwa saa hii unaomba tu if possible afanye nini? Aenda pumzike kidogo ama nini? Hiyo ndio hesabu yake, mimi sitaki nikudanganye. Yeye anapumzika. Hata kuna mali tu atapumzika, hata kama ni kwenda nchi ya nje. Ataenda apumzike kwa muda fulani, aangalie ground vile iko. Kwa sababu sasa hii ameanza kuambiwa, aliona vile alianguka EU, akaona ground inachemuka inamtaka arudi. Ameona ni kama pia yeye akiangalia anaona ni kama pia kuna demand. So ataenda tu atulie, akiona ground inamtaka arudi. Kuna kusupport mtu. Atasimama mpaka ile siku atawekwa kwa shimo futi 6. Atakosa kusimama. Kwa ile kitu ambacho alikuwa haji. Bado hajakipata hadi wa leo. Thank you so much, bro, and continue switching to Kenya News Alert TV, bro. This is a home of politics. Thank you so much for that. Uko na jambo la mwisho ambalo unaweza ongelesha wa Kenya, sababu naona watu wenye wanakusikiza ni wengi pia. Kenya mimi naweza kuambia wa Kenya, siku moja ya siasa ni ndefu sana. So watu wa take time. Mambo itakuwa ile moto sana. Mambo bado. Thank you so much, bro. I really appreciate. You are welcome to Kenya News Alert TV. Thank you so much. Karibu. So Zulfa, as you can get, those are our followers who are giving their views. Yes, and I remember telling you that our own mzee Raila Odinga, we really love him so much. Hata umesikia vile wa Kenya wanajaribu kuzungumza, they really love this guy so much, but ni kama sasa the information between him, President Ruto, and the allies wa President Ruto inafanya watu wanabaki kwa dilemma. Unaweza sema nini kuhusiana na hiyo story yote yenye mashabiki wanajaribu kuzungumzia? I'll read comments. Yes. We continue. Give you my opinion. Okay. The first and the second. Now, kuna Jackson Kalundu and Raila should support Mr. Msioka. The Stevo. Msioka inaandikwa hivyo. Okay. Ni ameandika tu. Yes. Then kuna Clinton Onyoni anasema, you never understand politics unless you watch the series called House of Cards. Then you will know what being in politics is. Actually, I am gonna watch it. In fact, nisheka kwa nini pale. Umesema tu hivyo nishaiweka. And then kuna Abdi Ngurusi anasema, Kenyans are fed up with endless lies from Kasongo. And at Kasongo, we have lost our dignity. We have, let me tell you, and that showed when, let me get into that for a moment, sawa? Just 1 second. Yes. When the Madagascar person dropped out, na wakatuvuka, wakaenda to the other person. Wakatuvuka sisi. That was our dignity. That was the time our dignity was lost. That showed us. I don't know whether we are going to regain. That showed us how they see us. Our intangwaje, isn't it external affairs? Yes. How they see us. Because how could they vuka this person? Sisi tulikuwa hapo waende to the other person ili tuonesha sie wametuchukulia aje. Dignity hatuna. Kenyans, we used to be the capital of Africa, but sisi na Congo tuanza kutembea hivi.
Sawa. Na kuna nani mwingine? Newton Juma sema Kasongo 10 tena, I will vote for him. That is good for you. Make sure umeregister, you're good to go. Sawa. Then feeling Vavu anasema akwende Bondo Express. I think he's talking about Mr. Raila. And then kuna Jeremy Gamer anasema if Baba came and joined Kenya Kwanza, he will do big mistake. He already did. And what we are trying to discuss here, we are trying to say that Safadali Baba, if you said kana unakumbuka you told Gen Zs that you won and it was rigged and they came with your problem with their issues and you said I'm going to support you people, I am going to do this, but you went there and as Abia said here, you negotiated for yourself and your people. Tafadhali, for your own dignity, for you, then the career suicide for you to go and start working under the same person who you say rigged for you. Usifanye hivyo. Kuna hali mwafisi anasema kaende nilimpigia sana but hashindi, ni kushindwa tu. Someone here said that hamna haja we create another positions when Kenyans are here. Kuna vitu vingi ambavyo Wakenya havijafanywa, even the most basic needs like health, education, those things viko vibaya sana. Well, we are creating positions like for prime minister. Yes. We already have Javadi amekuwa kufanya kazi for almost not 3 years. Why are we coming to create another position for another person? Why? Ya nini? Whose money is going to be using to create the position? Apewe saa gari na health kuna issues, apewe ofisi nini, wakati kuna vitu kama the basic needs of our Kenyan people, the common mwananchi. You people are not serious. Kabisa. Na please, mimi baba, yani tafadhali, you've been a good person. Hata kataa. Sawa, umesikia ni brilliant. Unaona? Even Kenyans are saying that this guy is a political genius. Please. Wamemwaccept, lakini hizi sasa ndio ziko questionable, right? Hizi sasa ndio ziko questionable. What are we going to receive as the outcome, right? Kenya News Alert TV, guys, if you have got an issue that you really need to share, right? Hata kama umeongea bado unaweza ukarudia kupiga simu as long as you share your opinion, kwa sababu at some time maybe typing that message can maybe make you feel that it is making some delays. So Zulfa, we are not against anybody here, right? But the fact is we really need to be serious at once. Let us use our available resources wisely. Let us not create some positions just because of protecting the interest of our friends. Yes? Yes. Kuna Patrick Mkosti anasema Raila kunga mkono Ruto itakuwa kumsaliti bwana wetu Kalonzo for 15 years of sacrifice bwana. Bana. Hiyo inafanya bana, hiyo ni vibaya. Unajua huwezi leta show mzuri. Obviously. Yes. I mean, we used to blame these things on Kalonzo. Kumbe is not Kalonzo. Sawa, Kalonzo just stood by him because you stood by someone. You stand by someone. By your friend, you stand by them. Mpaka inafika place you're like, you know what? Watch. Sa Katana Katoi anasema Raila asijaribu kuungana na Ruto. Hiyo itakuwa ni usaliti mkubwa kwa sababu Kalonzo alisema na yeye bila masharti. Na akifanya hivyo sisi wapwani hatumtaki tena. Kwa sababu hiyo itakuwa ni ukora mkubwa. Ashaungana mkono na ashaungana. You should see them. Hapo wakisema ya kwamba sisi tunashikana na Ruto. Even you had that gaucho person. Sisi tunashikana na Ruto, tunaendelea kukwamana na Ruto. Sijui tufanye nini. Let me tell you. Aya, Abdi Gurusi anasema we need an audit of the amount of taxpayers' money Ruto used to the campaign of Raila. On that point, Mr. Abdi,
On that point, Abdi, kuna huyu MP, was it an MP that was arrested and taken to DCI officers just because he asked for the same thing? Felix, you know that information. A book continues I search for that information. By saying that we need an audit of the amount of taxpayers' money Ruto used to campaign for Raila. That is a very good man, right? And MP Kiomburi, sawa, was arrested. Was arrested. In fact, nakumbuka kuna huyu senator of I don't know Kiambu, yes, alikuwa na yeye hapo. As in bumper to bumper, because he was like sitaachilia mwenzangu aende uko peke yake, because he just asked tuoneshwe taxpayers money ambayo imetumika huko, tunataka kuona kila kitu, and that is our right for us to ask for it. Ni story. It's true. Kiambu Senator Karungo Thangwa at DCI headquarters following sawa the arrest of Juja MP George Kiomburi, because George Kiomburi asked the same thing that tunataka kujua hapa, sawa. Tunataka kujua ni pesa ngapi hizo mnazozitumia, sawa. Our money being used on that, and the moment that she was like we wanna know, you try to speak up kidogo that tunataka kujua hizi pesa mnazozitumia ni pesa gani hizi mnatumia, sababu we know. Debora Jacob Mwendo asema Raila akiunga Ruto mkono, I'm very sure he Kenya by next election mkate itakuwa 200 na chumvi 100. But I will say yes on that. Wallahi siko bad. Sisi mkate ni pesa ngapi? I'm gonna say 75. Something like that. Almost 100. Mkate yenye tulikuwa tunanunua 40 bob. 35 bob. Yes. 35 bob. Yes. Chumvi says ni expensive. Kabisa, the things that you know, there's this thing I know. Chumvi ikisha kwa nyumba jongo na shida. Sawa? Like, let me tell you. Mimi washaungana. Mnasema ati wakiungana. Washaungana mkono. After a prime minister position. And you are asking. Unasikia Robert anasema Raila aunge Ruto ndio waende wote. Let me tell you, mimi Mr. Raila akona, I think we know him. Sawa? Tunaanza kusema you're the person, ile katiba ambayo tunatumia saa hii, you passed it, wewe na watu wengine, usokuwa aliunga watu wengine, zote ni yeye peke yake alikuwa. Sasa asituonyeshe vile tena anaweza taka kufanya mambo according to their own interests. You should go, unaambia kwa sawa? Like you should go with dignity. You should go with decorum. It is your sunset days now. Sunset says manishiti days to go at Msioka, and I'm saying that kwa politics, sawa? Kwa pale wengine wanakuja, si ndio? Go with decorum. Yes. Go with decorum. True. Become the person we go to. Point where we go, we ask kama mimi Zulfa nataka kuwa kama women representative, na kuja kwako na kuuliza baba, what can I do? Which formula am I going to apply to do this? Which formula am I going to apply in order to take another step? Yes. Unaambia you can create an entire empire. True. Million years. True. 1 minute ama one decision can destroy it. Political suicide ibaki, we cannot even, watu ambao watakuja after us, the Gen Alphas, they don't recognize him the way us we used to recognize this person. Jacob Mwendo anasema kama hii Kenya mtu akiulizwa swali anashikwa. Naona hatuna haki yetu sisi kama wanyonge. Hatuna sauti kwa hii Kenya. Yes. Sisi kama wanyonge tunaelekea wapi? Na hakika a lot of question mark. Let me tell you, Mr. Jacob, that is a question we ask ourselves. Kwa mwenye first show, tulikaa tukauliza, ukaniuliza aje, "Bo unaona aje Kenya sahi?" And I'm like, you look at things, you look at this person, you look at the people that you looked up to, the people that you believed, the people you were like, hata kukienda hivi, I can trust this person. This person has my best interest at their art. And then you come to realize, this person was always for themselves. Yes. This person hata hakuna mtu ambaye is for Kenya. Because we need people who are for Kenya. We really need people who really want our Kenyan face to remain the same or improve it.
Katana Katoi anasema na hii story ya kwamba Wakikuyu ndio walishehekea kuanguka kwa Raila, huo ni uongo mtupu. Hata sisi huku Mombasa tulisherekea sana, hata wengine tulichinja mbuzi. Kwa hivyo wacheni kuonea Wakikuyu. That is another thing. In fact, kuka create mpaka posted accounts ati Gachagua is celebrating, ati Wakikuyu wana celebrate. Why? In fact, let me tell you, I talked with people after that thing. Yes. He announced you. Yes. You were here. Yes. And you saw there was a young man here who are here. Yes, Genesis. What? Yes. We wanted him to do what? To fail. Not Gikuyus. Were they Gikuyus? We don't even know. They were not Gikuyus. They were people from Nyanza. They were like, no. Now so how pekee. Now the reason why they could say that it was that they were feeling so bad because they felt that this guy could maybe betray them. Yes. Yes. You go, yes. Yes, he did. Some of it, the last time I tried to say that, some of you came here and were like, oh, mkanisalimia. That is good. Mkinisalimia nikisema kweli nitaongea tu bado. Last year, we all know, Gen Z's stood, listened to Baba. They stood and listened to him. And they died. They have that. They have that right now to make any judgment over him. People died. And you said, asa nende huko nikawabongea. But hauku tubongea. Baba alienda huko ndani akafanya shughuli yake, akanegotiate for himself and his people huko ndani. Abdi anaongeza anasema that I have known I will just read for a moment. Oh, sorry. My voice is going. Abdi Ngurusi anasema I have known SKM, what does it mean? For 28 years, and I can attest this SGSKM anamaanisha nini, is a honest, down to earth, truly God fearing and experienced. Let's save our country for future generations. Wait, hiyo SKM anamaanisha nini? Let me see. Continue the formula. So at some point there was an information that I could also maybe make you guys to get, whereby Kalonzo, yes, said that whereby Kalonzo noted that under the National Dialogue Committee they made Raila their principle of consultation with President William Ruto, but should he choose but he should choose to work with Kenya Kwanza, he will lose that position. Kalonzo said that he will automatically assume the role, something is ready to do to save the country. So the moment they made Raila their principle of consultation with President William Ruto, but should he choose to work with Kenya Kwanza? He has already chosen to work, Ama? Then maybe ni kusaliti, anaweza saliti the Azimio in general. Yes? But the Azimio, they are getting... Stephen Kalonzo Msioka, it's okay. So I can repeat your message. Ulikuwa nasema, I have known Stephen Kalonzo Msioka for 28 years. And I can attest Stephen Kalonzo Msioka is a honest, down to earth, truly God-fearing and experienced. Let's save our country for future generation. Thank you so much, guys. I really appreciate. Thank you so much. Thank you so much, you people, PJ. Yes. I remember there's a day Mkiwa hapa. Yes. I told them, so you were saying that he's a traitor. Yes. He's not a good person. He doesn't have a stand. Kalonzo ni mtu ambaye hatuwezi muamini and all that. Sindio? If I don't know where Kim is, Kim should come here. Akuja aseme pia at this point sawa. But you see, this person is honest. It doesn't mean ukikuwa kwa politics lazima ukuwe mtu mbaya. So you can be honest, you can be good. Because
Because what did you tell your people? You can maintain that innocence that you had. Si lazima ukue goon. Of which in Kenya mali imeshafika is like lazima ukue na some gooniness in you. When you look at people like wakina Lee, Kinyanjui, wakina Kabogo, wakina all those people that they are getting these positions and they have cases. So and those cases see kesi mdogo kidogo and they are being given. Let me ask you a question. Do you think someone with like a big case in court should be given any position in the government? Kesi ambayo mpaka now ija get cleared. I see ijaisha. Should be they have not been cleared out of that those allegations or anything. Should they be given any position in the government to serve the people of Kenya? Will you mind if I give you a certain information here? This ama nikuniuliza ngomeniuliza. Nakuuliza swali. Hebu unasema? Nasema do you think people should be given positions wakati wako na makesi kwenye koti? No. No, we really need clean people to lead others. In fact, we said that we don't want those who can lead. We want those who can serve. Anybody who has got any sport, right? Yes. Anybody with any case in the court should first confirm to the public that the first have been cleared out of that. Yes. At first they should communicate to the public that we have no any issue with the court, any issue with anybody, and we are clean. Have been cleared. Yes. Now I'm going to a background search. Let me read the comment as you give me that information. So, yes. Katana Katoya anasema nimegundua shida ya Raila asikizi ground na hiyo ndio sababu hata akaungana na Yesu ataanguka tu. It is very, very, very unfortunate. You see, Kalonzo is saying that the only thing he hope is Raila does not join Ruto, right? And if he does, he will lose the position of the principal that they granted him. They had built within Nadco the principle of consultation between Raila and Ruto. This is one reason Raila cannot join Ruto, right? If he joins him, then he became the other principal. So Kalonzo is willing to become the principal to save the country. So guys, what can you say about that? And the information came after the few days after Nandi Senator Samson Cherargei called for the formation of the office of the Prime Minister, as stated in the Nadco report, and to have Raila serve the country in that capacity. It is not easy. Let us not consider our interests, right? We cannot complain that some of the funds are not sufficient to fund a certain idara fulani ya serikali ya umma, and yet we are minding on how we can create other positions. Anyway, we really need to come together, share opinions, and see wherever we can either focus for our success, then we start working on the same, right? Yeah, so hizo ni my opinion. We can assume that were being given by by those leaders, right? So the fact that it has not happened, please let them consider views from the people, right? Do they ever care about the views of the people? Do they even care at all? Eti mnasema aje because mmekuwa mkiongea for how long? It's like these people mnabonga na wako like you look at, sometimes it frustrates me because let me ask you, sisi kuna mtandao. Tulisema huso wakati ambao radio ilikuwaga ni kwa chief peke yake. Na lazima news itoke huko ikuje. Right now you get news first hand. Sindio? So these people they are in TikTok. Obviously they have like wale watu ambao wanaonesha kwa mitandao. So they have those people in the offices. Wanaambiwa hivi watu wanasema. Wamesema if they use wako hapa TikTok, wako hapa Instagram, wako hapa YouTube, wako hapa wanasema. They know.
But what do they do about that information ambayo wanapewa? They don't care. But they really need to. They really need to care. Arrogant designing. They really need to care because maslahi ya watu ndio ya muhimu kuliko interest zao, so they really need to care. They really need to, but they don't. You see, and the question I'm asking, even, and I usually ask this question. Yes. A lot of times now, Fiti. We say Ruto atoke. Yes. Ruto atoke. Yes. Ndio Ruto aende nyumbani, regesho nyumbani. But do you think kumtoa Ruto would have solved everything uko ndani? Because ku clean house ni ku clean house. Cleaning eti hapa mbele, you clean house because nauliza hilo swali. And I'm asking my viewers here, if you can call Fiti, if you can text Fiti, if you can comment Fiti, the question is, do you think taking Ruto out will have solved everything? Tutakuwa tume clean house ama tutakuwa tu like umefika ukapata nyanya zimeoza hapa na ukatoa na ujiangalia chini? Sababu the moment tunapata kitu kimeoza hapa lazima umwage kila kitu, uangalie from chini mpaka uoshe, so that you can know how to deal with that mess. So this is what brought attention, right? So where Samson Cherargei, Nandi senator, insisted that the former prime minister's experience and leadership should not be allowed to waste away, right? We are not supporting that smart brains to be wasted, right? Yes. But in which way is he now supposed to contribute to the country? Not by creating an office, something which is unconstitutional. Well, by the way, he insisted. So he said, Cherargei said that they must now fully implement the Nadco report by amending the Constitution 2010 to create the office of the Prime Minister and allow Baba Raila Odinga to serve Kenya in that capacity. What capacity? Of Prime Minister? Yes. Now that he has got that brains, right? Kama amegot brains, when a president must step down na yeye achukue presidency basi. See, we believe in this nini. Unajua kuna vitu vingine. So he said that by doing that, it will be only a way Kenya can reward Raila for his role in championing democracy and the rule of law. So he said that it is not good if they allow such brilliant leadership and experience to go to waste the way the African Union did. And that will be the only way they can appreciate and reward him for his fight for the rule of law and democracy in Kenya. Wait. He's trying to say that that will be the only way they can appreciate and reward him for his fight for the rule of law and democracy in Kenya. So yes. Why didn't they, why didn't they give him the seat? The president's seat. Why did? First place. Kwanza wakati waligundua hivyo mbona hawakumpatia hiyo? Hicho kiti cha kuwa president hapa Kenya. Hata acha huko in the Yes, why? Umejua juzi that he has the capacity of what to respect. Waje stories zingine na usema hata za jaba ziko better. At this point nasikiza mtu wa jaba than these people. Sawa. Because what at some point we really need to be serious at once. Now Cherargei, this is the time they can recognize Raila as somebody with smart brains. Why didn't they then grant him the office of the president? In the first place, Ruto akwe like, you know what, nakutambulia. Sawa, nakuaminia shika basi chiki iti ndo ichi. Get it? In fact, Kenyans, he hold the pressure. I'm giving, because wale Africa wame lose hii akili, wacha sisi Kenya tuitumia hapa. Sindio, you know what? Take that, I'm stepping down, you take over. Because hizi ni kutupima akili sasa at this point. Sawa. And I hope Mr. President will, not Mr. President, Mr. Raila will not fall for that.
I mean hata apewa hicho kitu alafu you Zulfa. yes and so Nadco, by the way, Nadco chaired by Wiper leader Kalonzo Msioka from the Azimio coalition and the Kimani Chungwa from the Kenya Kwanza coalition. Of the 5 key recommendations made after weeks of deliberations and submission from members of the public and professional bodies, Nadco recommended the information of what? Of the establishment of the office of the leader of the official opposition with at least 2 deputies. At least 2. Wakazi gani hao wote? Yes? Yes. Anyway. So si Katana Katana anasema Sifuna aendelee na msimamo huo. Usiogope wewe, bado ni kijana, achana kabisa na vitisho vya kina Aladwa. Hao ndio humdanganya baba kwa manufaa yao. Wewe baki ukitetea wananchi, tuko nyuma yako. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Me, I didn't actually really follow Sifuna so much until that day. Then I heard his speech akiwa kule Mandera. You hear someone speak and you're like, I hope you maintain that. Sawa? Alivyoongea anatetea mwananchi, the common mwananchi. Anatetea mtu because he knows he serves the Kenyan people. He does not serve the powers that be. He serves the Kenyan person. Mimi na wewe atfanyia kazi sie. So how? And that's why when you kama I was listening to him asubuhi, yes, kwa Citizen, yes, listen to him speak. Wale najua but let me tell you, as Katana is telling you, you're still young, Mr. Sifuna, very young. So you're gonna be here with us even after these people are gone, because tunatoka wote. You can't tell me that kila mtu alikuwa kwa serikali ya Jomo Kenyatta yupo. Yupo sahi? Hapana. Hawapo. They went. They thought they will never go. They are not there. So these ones are gonna go, and you're gonna be here. So continue the same spirit. 07416 23489 guys. You can make a call and share your views. So Zulfa, yes, we really need to be at least serious at once. There is no way you can just do things in support of your interests, right? Unajua like kutengenezea Raila ofisi mahali tu angekaa hata mahali so that people could come to consult him. People remember Raila is a role model to many Kenyans, to many up and coming politicians, right? Kumpatia ofisi mahali kwingine tu tofauti mahali anybody could go and consult him, could go and get some sort of advices and whatever it could be good, and atungi appreciate kuliko kwanza kusema ati tuanze kutengeneza kiti ya prime minister. What is that? Charagei tafadhali hiyo hata mkiweka kwa public participation sidhani kama inaweza pita. Kuna watu wenyewe washakubalia. Kuna watu washakubalia. I mean, you had Mr. Gaucho. You had the speech of Mr. Gaucho. Alivyoongea mambo fulani hapo. Unashuka bado kuna mtu ambaye kwa Wagikuyu, kuna mtu ambaye mpaka saa hii akili yake iko like Wagikuyu, Wajaka, Wakamba, Wanani, you're still there. Right now we are thinking about the general Kenyan person. Right now we really need to think about generally as Kenyans. Not ama Mijikenda, ama Maragoli, ama Luya, ama Meru, ama Kamba. No. We are Kenyans. Guys, let me tell you the truth. We will never make our country shine if we are going to be just materialistic and considering our interests. Right? So Kalonzo Msioka siwezi mwekea makosa kujaribu kupeana maoni yake kuhusiana na hicho kiti. There is somebody who said here that Kalonzo amekuwa very royal for 15 good years. In fact hata nimegrow nikashtukia Kalonzo ana support Raila. Right? All along. Yes. Get born, I find this person and this person. This person supporting Mr. Kalonzo supporting. I think he became like, and I'm sorry to say, like a wife. He suspended his entire career for this person.
Twende na wewe baba akisema hivi, I believe in you, I believe whatever you're saying, I believe. He could agree with every decision that guy could make. Even if it was wrong. Because when you care about someone, you support them. You go with them. And then wewe kidogo mambo yamekuwa mangumu, ushatoka. Ushakimbia. Ushaenda kujoin the. Now this is not the thing with sawa, and please correct me. This is not the first time that Mr. Raila has done this. He joins every government that comes. Tangu wakati wa Moi. Alitoka Ford K akaingia KANU. Akajoin Kibaki. Akajoin Uhuru. Handshake in every government. When things become tough, handshake. And then he gains something. Why? Why? When you ask other me as you. Why do you think guys he could do that? It might be because Zulfa, because of the need of having peace. Peace. Yes. Unaonaje? I'm gonna say no. You know, so, let me tell you what I'm gonna mess with your peace. If you want peace, the moment that Gen Z wasema watenda kuandamana, you could have taken that peace from hapo. Au ngoja watu mpaka wafe ndio kubali peace. 1982 sawa, those young people that died for you. Au ngoja mpaka wafe ndio you want peace. And I think once you do something, unafanya makosa mara ya kwanza 1982 uko umeona how these young men who died for your coup, and then you justified against the others. Sawa, you would never repeat that same mistake. You don't let people die fast, then you're like, ona ishaza ngoja. When you see these people are going there and you know, no, the thing is no. Nitaongea vitu nyingi, I don't want to cross boundaries. Just no. No. Now if he wants peace right now, then let him not take that position. Kama ni peace, as you say, asichukue hiyo position. Asimame tu yule baba ambaye tunamjua na decorum. Hivyo tu. Unajua wakati unaona Kalonzo anasema like if you want to grant that guy a prime minister seat, then you will need to answer Kenyans, then this guy really knows what he's talking about. Lakini sasa hiyo noma sana. 0741623489 guys, iko hapo hivyo kwa screen. If you wanna raise a comment, come on, you can call WhatsApp. Zulfa, kuna yule jamaa wa kwanza mwenye alipiga simu, right? Yeye ni alisema if possible wacha mzee aenda apumzike. Na akasema by creating that office then you are trying to betray those people from western part of the country. Because you granted a similar seat to Musalia Mudavadi, a similar, is it not similar? Or yeah. So by granting this mzee that seat, it means that you are going to just maybe interfere with the other guy. Yes? Yes. So we should be very serious at once, and we should seriously consider every motion that people could make. Kwa sababu itamalizia kutukost ama niaje Zulfa? Ina to cost. So this is my message to Kalonzo. We really appreciate the kind of commitment you have been trying to show, and you have tried to commit yourself to this country, and at some point many could agree with you and many could maybe be against you.
now that it has come to some point where our former Prime Minister Raila Odinga ameanza kukua enticed with a Prime Minister seat. Ameanza kukua enticed with a Prime Minister seat. And maybe mali yako ni amekubaliana ama ni amebaki kwa dilemma. Please, don't even try maybe to attack him in any way or start maybe campaigning against him in any way, but try to remind that guy mali mmetoka naye, na if possible make it to the public, like nimejaribu kumkumbusha mahali tumetoka na yeye, na this is the kind of response yamepeana. Wananchi ndio wanapiga kura ama ni aje Zulfa? Yes. Yeah, wananchi ndio wanapiga kura na wananchi ndio wanaamua. So don't be afraid of reminding that guy ni miaka mingapi umemvumilia. So Zulfa, Hey. yeah, Why do you think Kalonzo is joining now the Wamunyoro coalition? Because actually yesterday they were somewhere. They were talking about things, but they didn't call a presser. So according to my informer, they didn't call a presser. They just talked. So because they are like, after shinda tukiongea sana, so let us do our thing, then mtakuja shtukia baadaye. So why do you think he's not even trying to tell him that we've known each other for more than, because hawajajiona 15 years, wamejiona tangu kitambo, but they have been behind each other for 15 years. So if someone was born akawapata, now they are 15. Okay? Almost done with the school. Sindio? Why do you think that is? That right now Kalonzo is not trying to nini? You know, you stay with someone 15 years meka nyingi sana. mingi. Unajua mpaka mtu how they think, how they react. Mingi. So why do you think he's not even trying to tell him that tumekuja from there? We are what? That is why mimi nimejaribu kupitisha ujumbe wangu. If possible, we have dialogue na Raila kwanza, so that at least Kalonzo ajue Raila ni akona nini kwa akili yake sai. If possible, that guy is not going maybe to agree with him, wacha kuje atu address, atuambie this is what our former Prime Minister has prepared for you guys, either embarrassment or support. How is he going to support the country? He is going to give a country support by supporting that guy mwenye wamekuwa naye kwa muda. Akiwa na mvumilia. Unajua tunaweza sema like Raila is a spiritual what? Father of many politics in this country. A political father. Yeah, political father, not spiritual, but political father of many young politicians in this country. In fact, even if we can say that Kalonzo was the best person to succeed him, right? Yes. And all those leaders who are focused just like the way Kalonzo is. Kalonzo unajua walibebana na Eugene Wamalwa wakaenda hadi huko hivyo City Mortuary wakati wa ile kesi ya wale vijana wenye walikuwa wamenyongwa. Sawa? We never had Raila going. That is the thing. Yes, ni ile tu wakati aliongeanga wakati walikuwa na Blue Festival huko, aliambianga eti nimeongea na huyu aache hiyo story. Ndiye aliongeanga aje nimeambia huyu aache hiyo story. Zulfa, mimi acha nikuambie nimevote 3 times to this guy, right? Na ninampenda, mimi am one of those supporters who could support him, right? Yes. But kama this is the kind of the real face, this is the kind of real face in him, then we really need to be very careful. I mean, the thing is we don't learn. Sawa, we've seen these people. How many people, how many people have gone, sawa, behind this person? Abdi Ngurusi anasema Kalonzo has proven his humility for decades and has never, and in fact America never, in capital letters, has never taken grudge against anybody or his enemies. That is true, Mr. Ngurusi. Sawa. But unapata kuna watu wanasema eti Kalonzo can never be anything because Kalonzo is not a bad boy. Kalonzo is not this. Kalonzo is not this. Kalonzo is not this. It is time we chose someone that ako tu sawa.
It is time we stop. We choose the reliable person. We choose the kind, caring person. We choose the person who has ever been patient. Si mtu akishakosoa kidogo ashajoin hiyo kitu kingine. Mtu akishafanya. Let me tell you people, it is time we change. It is time we stop having this mentality ya tunataka huyu mtu akwe hivi, because here we are crying. Here we are. Felix Kalonzo supported this man. Sawa? For all those years. Behind them. Politely. Backing him up. Sawa? Being whatever. And then now this person will be. Is this the best way he can pay him? Because in politics, I'm gonna say, as Lewis always says, in politics there's no friend. Tuko mabeshte wakati whatever we are doing is benefiting me. The moment that I get something better, I'm out of here. The moment nimepata kitu better, nimetoka, nimekuacha tena kizani mataani. Hebu endelea my dear brother. Kuna hii kitu yenye ninaweza taka kuinsist hata audience waelewe vizuri. There is this point yenye Kalonzo aliraise na kuulizia swali. Sawa? Are they saying Raila Odinga to become prime minister? Then they don't know him. According to him and according to us, in the ticket with Mother Karua, they won the election, and now you want him to become prime minister. What will you be saying to the country? What? And if Raila mwenyewe accepts that seat, sawa, what will it be saying to us? Watu ambao tumekuwa yani the moment mimi nitakuja nisikia ameshachukua hicho kiti, I'll be like, "Wa." Do you think it should be even self-respecting? Taking that seat. Ish. Me boundaries, man. Deko ram. Yes. Kidogo to just a little. Yes. Baki tu venye huko. In fact, I said I don't want to talk much. Sawa? Because I want to remain, just watch out. No. The rest I'll tell my therapist. Sawa? For now, no. At some point, we really need to be very, very, very serious. Very, very serious. Very serious. So, Zulfa, do you have any other point, or you can wind up? You can. No, I don't have any other point. The only thing I can say, is please. Yes. Leaders, stop being arrogant. Listen to your people. Listen to your people. You could go even kwa mitandao. Na hii kitu ambayo tunashindia kutaka kujua who is majority, who is minority. You're not there. By the way, kidogo nilikuwa nataka niulize hiyo. Tena nikafika nikasahau. Sasa let me ask you, my sister, tangu waanze hiyo, sawa? Ni achievement gani by the way watu wamepata kwa sahi? Yeah. Mpaka sahi na ni pesa yetu yatumika huko. Time being wasted. Which achievement? Wamepata achievement gani? Please, we really need to support those people who are focused to deliver. So, Mheshimiwa Kalonzo, Msioka, wherever you are, I really appreciate you. I really appreciate your perseverance. Unajua Zulfa, kuvumilia mtu lakini kitu si rahisi. And yet you are capable of doing what that guy is doing.
Unajua Kalonzo amekuwa na zile qualities zote zenye zinaweza mqualify kuwa president, but amekuwa nyuma yake for all these years. So my question is, will this be fair? And if no, what is fair? Explain. I'm going to ask you, Felix, what is fair? What has been fair for the last couple years? What has been fair? What has been fair to who? Na kama kuna mtu amekuwa fair kwake, please come and correct me and tell me, you know what, it has been fair to me. Oh my God, Zulfa, it has been so good to me. Right now, we were discussing something, so before we even joined this show, we were talking about the RSF, of which I don't want us to get into it right now because of that thing, senior. But I'm gonna just say, Sawa, we saw the confidence that the entire Africa ikonayo na Kenya, and it was actually, I'm gonna say, next to zero, sindio? Because we said the moment that walimvuka huyu walitoka kwa mtu wa Madagascar, because the Madagascar person dropped out and those third countries went over to the Djibouti guy, wakavuka huyu, when us as Kenyans we feel like we're the one. So that showed a lot. That showed mahali tumeshafika. And someone said there, showed the dignity in Kenya tulikuwa nayo hatuna sasa tangu a certain person sat on that chair. Sawa, tunaenda tukienda zero. Sindio, Mr. Felix? There's a comment there, of Mr. Kim. You know, I don't want to talk too much. I don't want to say a lot because I don't want to invoke boundaries. I want to maintain these things. But the thing is, Mr. Raila, you just maintain your decorum. Don't work under someone you say that rigged your elections. Don't work under someone that people died when you told them that, you know, this person did and this and this and this and this, and you said you're going to represent them. Now umekuwa quiet ever since. Just do not do that. Yes. Please, you people, listen to your people. Stop being so arrogant. Stop. Just listen to us. Listen, because as we say, watu wasi barua zinaliwa tumasati barua zimejaa poster. Right now you just go to social media and you see on X, youths are there, on TikTok, every platform. Hizo simu ambazo mnazibeba za more than 1 million shillings. Why are you carrying them if you cannot go there and see? It is Felix. Yes. Please read the comment of Mr. Kim. Mr. Kim anasema what Ruto is doing is what we call volunteer. What is the volunteer? Non-fit injuria. He is bringing trouble unto himself. Mashida zote anajiletea mwenyewe. Kama ikitu. You people keep on saying that the president is good, the people around him. Sawa. But let me ask you, the people around you, Sindio, you want to tell me, and maybe I'm wrong, maybe I don't know. Sawa. You want to tell me that this person never holds their cell phone? His daughter ni the Gen Z, Sindio, the daughter of Mr. President, she's a Gen Z, so she knows how the Gen Z's out here are speaking. You not tell me that this daughter doesn't tell the dad, vitu ziko hivi hapa kwa ground. She does. Ama she doesn't, I don't know. Sawa, maybe, but common sense. Maybe if I see my dad being slaughtered somewhere, I'll go and tell them and be like, you know, check in nilienda place fulani walisema hivi na hivi. Let us say ni employees wake ama ni watu wake ama ni whatever. I'll be like, this is going on. Sindio? So you say that the advisors around him no nampea advice mbaya. Yeye mwenyewe haoni. I'm just going to say that it's just arrogance. Please say your name. I say my name, we go, we prepare for the next show, because you get so upset and it shouldn't get so personal, but sometimes as a Kenyan you feel so disappointed. Kama hawa watu wanafanya nini hapa sai? Like seriously, when I ask you, Felix, what are they doing here?
Wanafanya nini hapa? Wanafanya nini hapa? What are they doing here? Such people here. Wanafanya nini hapa? What are they doing here? Yeah, it's like every decision, from decision A to decision Z, we are making decisions as a country that is going against everything. In fact, in Africa right now, we are becoming that thing. Kila decision tuna make. Kila decision. People, thank you so much. Wakina Abdi, Katana, kulikuwa na Juma Wanyonyi, all those people. Let me see. Jacob Mwendwa, kuna nani mwingine? Kuna Ali Mwafisi, Jeremy Gamer, Philip Vavu, Newton Juma, Clinton Onyoni, Jackson Kalundu, Nicholas Opio. Thank you so much for your opinions. Silent viewers, thank you so much. Imekuwa such great 81 minutes. Sawa? Asanteni sana, tunashukuru. You want me to talk about that? It's okay. So as you see there, to the new viewers of Kenya News Alerts, pale kuna mkaka moja ambaye, sawa, anaitwa Evans Okoth. Antakwa MCA come 2027. He was here on the 15th. Yes. And we had a very exclusive interview with him. Akatuelezea what he has done, what he's doing, and we saw actually the thing with here. Ukija hapa, we see first, ndo huyo kwenye screen yako. We see first, sawa, what you've done in your place, what you're doing, and we did see. In fact, one of my co-hosts was there in his place, and he saw everything that he's done in his place. Senior. So if you wanna be a politician, if there's something that you wanna vie for, hata kama ni kuwa MCA, hata kama ni kuwa chairman kwa church yenu, ama kuwa chairman kwa shule yenu, and you want it to be advertised, you come here. You call, there's a number up there kwenye screen yako, please call that number. Also, if you have an upcoming wedding, if you have a funeral, if you have any event, baby shower, whatever it is, just call that number. Kenya News Alert will come with the best cameras, best equipments, in fact, top-notch equipments to your place, producers, directors, sound guys, camera people, huko kwako. Tukikuchukua hata ukitaka tuchukue whatever, we will. So I'll film it for you. You just call that number and we are here for you. I'm gonna say my co-host to introduce himself, and then we continue. Let me introduce myself, and then you will say your name and finish the show. Okay? So my name is House of Zulfa. You can get me here in Kenya News Alerts. Please to meet Sakumi, exactly where we will be talking. Is it Sakumi? Yes, where we'll be talking more and more politics. Bye. This is Plains and Felix, and I really welcome you guys. Tukutane exactly saa 10. Thank you so much, and continue tuning at Kenya News Alert TV. We shall enlighten ourselves more about politics. This is a home of politics. Goodbye.